G7 summit is happening right now, and we're here to ask the G7 to understand that the rights and the people of Jammu Kashmir, this is not a geopolitical issue. We are standing here to call for peace, and we want that peace. I urge G7 nations. ہم لوگوں نے ایک آج بڑا ایونٹ اس لیے کیا کہ تاکہ یہ میسج آ سکے کہ کشمیری جو ہے وہ پیسفلی Go back, go back. Foreign forces go back. People want freedom. Kashmiri want freedom. Both want freedom. Go back, go back. Foreign forces go back. Go back, go back. Foreign forces go back. Freedom. Freedom. I want to begin by thanking each and every one of you who has gathered here as Calgary City Hall during this important G7 summit. Your presence reflects our shared commitment to justice, human rights, and the dignity of the people of the state of Jammu and Kashmir, especially those from the Gilgit and Baltistan as well. For the past 75 years, the people of Jammu and Kashmir have been struggling for their fundamental rights. We, the Jammu Kashmir community of Calgary, stand in unity and peace to raise our voices on behalf of the 18 million people of Jammu and Kashmir whose lives have been marked by decades of division, occupation and denial of the fundamental human rights. We speak to politics, but from pain, not from anger, but from hope, and not from the hostility, but from the humanity. To the leaders of the G7, please do not turn away. Please do not ignore the people. For over 70 years, the people of Jammu and Kashmir have lived under the shadow of military occupation and political suppression on both sides of line of control, under both India and Pakistan rule. Entire generation have grown up without knowing freedom, without the right of determine their own future, without security, without dignity, and without freedom. People of Kashmir have been suffering their freedom of last 75 years. We demand the right to self-determination, a right that is the birthright of every human being to be decide their own future. We hope that God is now taking serious steps to bring India and Pakistan to the negotiation table so that the Kashmiri people may finally granted the right to determine their own destiny in a peaceful and democratic manner. We also call for immediate end to the violence and killing of innocent Kashmiris, especially in the border areas on both sides of Kashmir. Finally, thank you once again for your presence, your support and your commitment to justice and peace. So we gather over here for support, peace and global cooperation. I, as an advocate and social worker, I just want to raise the issue which is long-standing and which is not highlighted and continuously long-standing. So I want to highlight that issue. That is tensions between India and Pakistan, where we, the Kashmiris, people of Kashmir, we have to suffer. So I want to, whenever these India and Pakistan, we both nations face off politically or militarily, we innocent Kashmiris has to suffer. Our basic human rights are violated. Our line of control is not respected. So we are not standing with anyone. We are not standing with India or Pakistan. We are standing here to call for peace, and we want that peace. I urge G7 nations to please do not ignore this issue. This is high time to raise this issue because Prime Minister Modi is participating in G7 nation. So we want
everyone to please come and stand here for peace and let all these Kashmiri to please live peacefully and with dignity and integrity in their own homeland. Thank you so much. So there's an important event going on, G7 summit in Kanaskas. So what is the importance of this place and why all the people, all the gathering, they come up all over here? Yeah, it's important right now. The people of the G7 summit is happening right now, and we're here to ask the G7 to understand that the rights and the people of Jammu Kashmir, this is not a geopolitical issue between India and Pakistan. We are humans. This is a human rights issue. We are being killed. We are being hurt within this conflict beyond the line of control on either side. We want freedom, we want independence, we want peace, we want a future for children, we want a future for men, women, people in Jammu Kashmir who want to live their life in a nation that is free, in a nation that is independent. So there are 7 countries, in fact 8 countries heads, they come over in Kanaskas. So what is the message, from this place? Do you think that they're gonna give an impact? It's important because we have to understand we are people, we are humans. We've seen genocides within history, we've seen genocides in different times. The fight that happened, the war that happened, we saw people's lives taken. We don't want this to turn into a genocide. The gathering of people here shows that we are human, we are people. We are people that want independence, we are people that want something, we need something. And we are asking the G7 to understand this as a human rights issue, as an issue that we need freedom, we want peace, we want independence. We want you to give us this opportunity to gain peace and independence. Thank you very much. You're welcome. Thanks. ہمارے ساتھ کمیونٹی کے سینئر ممبر طالب صاحب موجود ہیں. طالب صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ ہر ایونٹ میں پیش ہوتے ہیں, بتائیے گا کہ یہاں پر اکٹھے ہونے کا مقصد کیا ہے اور کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت مہربانی آپ کی. ایکچولی یہاں بہت سارے کشمیری, یہاں تقریباً 7-8 ہزار کشمیری رہتا ہے, اور ہم لوگوں کو ایک ایسا جو کہ کشمیر کے اندر جو ابھی ریسنٹلی جو واقعہ ہوا ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان, وہاں کے اندر جو دونوں سائڈ جو شیلنگ ہوئی, جو جینوسائیڈ ہوا, وہ صرف کشمیری مر رہے ہیں دونوں سائڈ سے. تو ہم یہاں کیونکہ یہ ڈیموکریٹک کنٹری ہے, G7 کا پروگرام تھا, یہ گڈ لک تھی ہماری کہ ہم لوگ یہاں پہ موجود تھے. یہاں پہ تو یہاں کی کمیونٹی اس نے بھرپور ساتھ دیا. ہم لوگوں نے ایک آج بڑا ایونٹ اس لیے کیا کہ تاکہ یہ میسج آ سکے کہ کشمیری جو ہے وہ پیسفلی, وہ کشمیر میں وہ جنگ نہیں چاہتے. باقی یہ ہے کہ کشمیر کے اندر جو لوگ باقی یہاں کی جو کمیونٹی ہے وہ انتہائی تعاون کرنے والی ہے. ان کا آپ نے آج دیکھا کہ کتنا یہاں بہت ساری دنیا کے لوگ تھے, لیکن سب سے اچھا پروگرام کشمیریوں نے کیا ہے اور منظم طریقے سے کیا, اور ایک اچھا یہ پیغام دیا ہے کہ ہم سارے اکٹھے ہیں کشمیر کے سلسلے کے. بہت شکریہ. بہت مہربانی. سردار آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ایونٹس کو آرگنائز بھی کرتے ہیں. آصف صاحب, اس ایونٹ کے حوالے سے آپ کا کیا پیغام ہے؟ جی علی بھائی, یہ ایونٹ آج G7 ممالک کی یہاں کانفرنس ہو رہی ہے کیلگری کینانسکس میں. تو اس حوالے سے آج کشمیری کمیونٹی نے یہاں پہ ایک احتجاج ریکارڈ کروایا ان بڑی طاقتوں اور جو پیس کیپرز ہیں ان کے سامنے کہ کشمیری کیا چاہتے ہیں. یہاں پہ اور بھی بہت نیشنز ہیں جو انڈر اوپریسڈ ہیں, تو کشمیری بھی اس حوالے سے یہاں پہ اکٹھے ہوئے تھے. کمیونٹی کے لوگوں کا بہت شکریہ جو بر وقت یہاں پہ اور بڑی تعداد میں یہاں پہ تشریف لائے, اور ایک جاندار پیغام پوری دنیا کو کیا کہ یہاں سے انٹرنیشنل میڈیا بھی ہے اور باقی ہر طرح کی کوریج ہے. تو ہم یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ کشمیر سے غیر ملکی افواج کا انخلا کیا جائے اور ایک غیر جانبدار ریفرینڈم کروایا جائے. کشمیری اپنی رائے کا اظہار کرے کہ آیا وہ کس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا خود مختار رہنا چاہتے ہیں. جناب صاحب, سابق وزیر حکومت نے بھی جو ڈائسپورا ہے, کشمیری کمیونٹی ہے, ان کو ایک میسج دیا ہے کہ رائے شماری کے لیے انہیں کوشش کرنی چاہیے. دیکھیں, ان کے میسج کی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی اہمیت ہے, اور نہ ہی وہاں پر جو حکومت ہے جو جس کو نام آزاد حکومت کہا جاتا ہے اس کی کوئی اہمیت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو گزشتہ عوامی ایکشن کمیٹی کی جو ایک تحریک تھی, جس کے بعد ایک مذاکرات کا پروسیس چلا, اور مذاکرات کے پروسیس میں بھی وہ لوگ کہیں پہ انوالو نہیں تھے. وہ جو وہاں پر جو میں دائرہ نام لے کر نہیں بات کرنا چاہ رہا, لیکن وہ جو چھوٹے چھوٹے وہاں پر لوگ ہیں ان کا کام ہے, کوئی فریال طاقور کے پاس جاتا ہے, کوئی نواز شریف کے کوکس کے پاس جاتا ہے, ان کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں. اتنی بڑی جو کشمیر ایشو کو مطلب جو پرو پیپل نیریٹو ہے, اتنی ان لوگوں کا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر
उनकी कोई इंटरेस्ट है या बात कर सकते हैं। जो डायस्पोरा है, डायस्पोरा मैं समझता हूँ कि उन लोगों से बेहतर अंदाज में अपनी आवाज उठाता है और उसका अमली तौर के ऊपर इजारा आपने यहाँ पर देखा। और यहाँ पर कोई बिल्कुल वैसे लोग मौजूद नहीं थे कि वो यहाँ पर जो नामनाद ये हमारा बेस कैंप है और इसके नाम पे वहाँ पर एक लोग आते रहे माजी के अंदर, यहाँ पर क्लब में घूमते रहे, इनका एक अपना काम है। वो एक आज़ादी जो तहरीक आज़ादी कश्मीर है वो आज गुजर गया है। आपने पिछले अरसे के दौरान देखा था कि जो बारिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी थे वो यूके में आए थे और वो जहाँ का वो जो डायस्पोरा था उसने बहुत बुरे अंदाज के साथ रिएक्ट किया था। हम बड़े जो पॉलिटिकल लोग हैं, हम दलील की बुनियाद के ऊपर सियासत करने पर यकीन रखते हैं, तो वो आज गुजर गया है। और जहाँ पर जो बिनता अहम सवाल है, मैं समझता हूँ कि कोई भी ऐसी रायशुमारी का बिल्कुल हमारा ये मुतालबा है कि प्लेबिसाइड होना चाहिए, लेकिन प्लेबिसाइड इस किस्म का होना चाहिए जिसके अंदर कश्मीरियों को जो बेसिक और प्रिंसिपल पार्टी है उनको उनका जो हक है वो मिलना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि 3 निकात के ऊपर अगर प्लेबिसाइड होता है तो हमारा कोई एतराज नहीं है, लेकिन हम ये समझते हैं कि उस खित्ते के अंदर जो अमन है उसका रास्ता एक खुद मुख्तार और सेकुलर कश्मीर से निकलता है। थैंक यू। कश्मीर कम्युनिटी एक जुबान है, एक आवाज़ है, इसकी कितनी अहमियत हो सकती है और ये आवाज़ हुक्काम बाला तक पहुंच पाएगी? बहुत शुक्रिया अली भाई। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप यहाँ पे कवरेज दे रहे हैं। आज पूरी कश्मीर कम्युनिटी जो कलगरी में यहाँ पे मौजूद है वो G7 की यहाँ पे जो मीटिंग हो रही है कैनानास्टिस में, उस हवाले से यहाँ पे गैदर हुई है। और इसकी गैदरिंग बहुत अहमियत की हामिल है, क्योंकि जब आप एक कश्मीर के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं और इतनी बड़ी स्ट्रेंथ में और कम्युनिटी सब एक प्लेटफॉर्म से होके जब अपनी हुकूक की बात करती है, अपनी आज़ादी की बात करती है, तो जो G7 के यहाँ पे लोग यहाँ पे आए हैं उनके लिए बहुत अहमियत के हामिल है, क्योंकि हम उनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि वी कश्मीरी वांट फ्रीडम। जी शोएब साहब, आज के दिन की मुनासबत से क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? आज 15 जून कनाडा में कैनानास्क में जो G7 के हवाले से जो मीटिंग हुई है, हम उसमें अपनी आवाज़ बुलंद करवाना चाह रहे हैं। हम अपना आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि कश्मीर को, कश्मीरी अवाम को उनके राइट्स दिए जाएं, एक रेफरेंडम का उनको उनकी रेफरेंडम की हक दिया जाए और कश्मीर अपना फैसला खुद करे, ना कि पाकिस्तान करे या इंडिया करे। और हम इंडिपेंडेंट कश्मीर चाहते हैं। इंडिपेंडेंट कश्मीर होने से पाकिस्तान भी तरक्की कर सकता है और इंडिया भी तरक्की कर सकता है। जो वो बजट, जो अमाउंट वो अपनी फोर्सेस पे दिफा के लिए यहाँ जंग पे लगाए जा रहे हैं और उधर भी कश्मीरी मार रहे हैं, इधर भी, वो पैसे वो अपनी अवाम पे लगाएंगे और अवाम भी तरक्की करेगी, मुल्क भी तरक्की करेगा और एक अमन का गहवरा होगा कश्मीर।